Hello everyone, hope you're all doing good. This is Dr.Archana doing MD Homeopathy, Department of Organon of Medicine. So guys, in the earlier session we have dealt with the aphorisms, that is theoretical part from the Organon of Medicine from 1 to 44. In this session we are going to discuss the remaining part, the 45 to 70 aphorisms. So with this video we are going to complete the theoretical part from the Organon of Medicine. So let's have a quick review from aphorism 45 to 70. Okay, while explaining, I'll just tell you which aphorism is most important to remember. Okay, concepts అని తెలుసుకోండి. అయితే ఫస్ట్ aphorism ఇక్కడ present slide లో 45 aphorism what it deals with means similarity in affecting the same parts. So entire homeopathy it deals with the similar, we all know that. Okay, ఈ similarity యొక్క affection on the same parts means diseased parts పైన how it affects అనేది ఇక్కడ ఉన్న కాన్సెప్ట్. అయితే 46 aphorism it deals with accessory miasm. Okay, whenever we give artificial morphic agent cure happens అని అంటున్నాం. అయితే there are some natural morphic agents which cures the ఆల్రెడీ డిసీజ్డ్ బాడీ అనమాట. సో మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్లో నీట్గా చెప్పుకుందాం. మళ్ళీ యాక్సెసరీ మయాజం అంటే ఏంటి, జస్ట్ రిమెంబర్ 46 డీల్స్ విత్ ద యాక్సెసరీ మయాజం. నెక్స్ట్ 47 డీల్స్ విత్ క్యూర్ బై సిమిలర్ మెడిసిన్. ఓకే, 47 అండ్ 48 ఆర్ ఇమీడియట్గా ఉన్న అఫారిజమ్స్ ఏంటి, క్యూర్ బై సిమిలర్ అండ్ క్యూర్ విల్ నెవర్ టేక్స్ ప్లేస్ బై డిసిమిలారిటీ అనేది ఇక్కడ ఉన్నది. అయితే 49 డీల్స్ విత్ కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్ టువర్డ్స్ ద నేచర్. సో బై అవర్ అబ్జర్వేషన్ physician ante as a physician by observation we came to know that the nature cure ante in nature, okay, in nature the similarity will give the cure anesi. Okay, dissimilarities will never lead to cure anesi. And 50th aphorism deals with uncertain hazardous homeopathic remedies. దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మళ్ళీ నీట్గా చూద్దాము. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ అనేసి 50th aphorism. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ వన్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, 50th aphorism ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనం చూసిన వాటిలో 46 యాక్సెసరీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 50 hazardous homeopathic remedies, uncertain hazardous homeopathic remedies, and happy-go-lucky operations 51 is important. And practice of allopathy by homeophysician is a crime. Okay, as a homeopaths we need to practice only the homeopathic way of treatment but not the allopathy. A straight line between 2 points, it is simple aphorism, easy to remember also. Okay, we'll go through it when dealing with the each aphorism in detail. Next 54 deals with the homeopathy can cure. Okay, cure always we are dealing with the cure only as a physicians. Previous aphorisms anta kuda em chadvam manamu కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ హెల్త్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిసీజ్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యూర్ అంటే ఏంటి, సిమిలారిటీ ఏంటి, డిసిమిలారిటీ ఏంటి, వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ టూ డిసిమిలర్ డిసీజెస్ మీట్స్ ఇన్ అన్ ఆర్గానిజం అంటే ఏంటి తెలుసుకున్నాం. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ వెన్ టూ సిమిలర్ డిసీజెస్ మీట్స్ టుగెదర్ అన్నప్పుడు కూడా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ లీడ్స్ టు క్యూర్ వెన్ టూ సిమిలర్ డిసీజెస్ మీట్స్ టుగెదర్. ఓకే, next 55 deals with allopathy survives because of its instant relief. Okay, we know that it is one of the leading system in the world, and again because of its అంటే in emergency conditions కానీ instant reliefs కి it is surviving because of that అనేసి ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ 55 లో. నెక్స్ట్ యాంటీపతి అండ్ ఐసోపతి అంటే అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఏ అఫారిజమ్స్ లో ఇచ్చారనేది ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, ఫ్రమ్ 56 to 60. ఓకే, యాంటీపతి గురించి కూడా స్టిల్ 60 తర్వాత కూడా ఇచ్చారు. అయితే యాంటీపతిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఏంటి, ఇట్స్ రోల్ ఇన్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏంటి, ఇట్స్ రోల్ ఇన్ అక్యూట్ డిసీజెస్ ఏంటి అనేది మనం యాంటీపతిక్ అండ్ ఐసోపతిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో will learn. Next 59 deals with the antipathy, its role in chronic diseases. 59. Okay, antipathy, its role in chronic diseases. Next ikkada 60 dealing with the increasing dose of antipathy medicine results in more harm. Next message to allopaths, it is not much important. Next 62 deals with the antipathy and homeopathy. Okay, it's difference. Next, the most important thing we need to learn the concept here is primary action and secondary action and whenever we give a medicine, okay, whenever we give a drug, there happens the
మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే హౌ డస్ ఇట్ యాక్ట్స్ అనేది it can be explained through the primary action and secondary action. Again secondary action లో we can have the secondary curative action, secondary counter action అని ఉంటుంది. అయితే what is this action అంటే primary action ఏంటి, secondary action ఏంటి, curative action and counter action అనేది we'll learn in detail when dealing with the each aphorism. Okay, example for secondary counteraction. 66 లో ఏమి ఇచ్చారు, homeopathy will not produce a secondary counteraction. Okay, next 67 deals with use of antipathy in sudden acute diseases. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ antipathy గురించి ఎక్కడెక్కడ ఏ aphorisms ఇచ్చారు, from 56 నుంచి ఇచ్చారు. Okay, right from 56. Next 67 లో antipathy in acute sudden acute diseases లో how it is useful అనేది. Next 68 homeopathic way of cure. Next antipathy, its aggravation ఏంటి, 68, 69, 70 is the summary. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం చెప్తున్న సెషన్స్లో అంతా కూడా మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మాయిజమ్స్ అనే అఫారిజమ్స్ ఎక్కడ ఇచ్చారు, క్యూర్ అనే టర్మ్ గురించి ఏ అఫారిజమ్స్లో ఇచ్చారు, యాంటీపథిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఏ అఫారిజమ్స్లో ఇచ్చారు. ఓకే, ఇలాంటివన్నీ మీరు బైఫర్గెట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో. అగైన్ మోడ్ ఆఫ్ అంటే లైక్ థెరపీటిక్ లా ఆఫ్ నేచర్ ఏంటి, ఫ్రమ్ 26 అఫారిజం నుంచి థెరపీటిక్ లా ఆఫ్ నేచర్, థెరపీటిక్ లా ఆఫ్ క్యూర్. ఓకే, 26, 29 మోడస్ ఆపరెండి. అగైన్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ప్రైమరీ యాక్షన్, సెకండరీ యాక్షన్ అని వచ్చాయి. ఇవన్నీ మనము it is important to remember. ఇలా segregate చేసుకుంటూ చదివితే it is easy for you to remember the concepts. ఓకే, ఇప్పుడు అయితే ఈచ్ అఫారిజం గురించి బ్రీఫ్గా మనం విల్ జస్ట్ గో త్రూ. సో హియర్ 45th aphorism ఏంటి, సిమిలారిటీ ఇన్ ఎఫెక్టింగ్ ద సేమ్ పార్ట్స్. అయితే మనం చెప్పుకున్నట్టు సిమిలారిటీ ఏంటి, ఓకే, whenever the drug is administered in the similar way means మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు, the symptom similarity when there is a natural morphic agent. మనం natural morphic agent అంటే always we need to remember it is a disease which is occurring in a organism. Okay, natural morphic agent is a disease, natural disease, and artificial morphic agent is the medicine, the drug which we are giving. Okay, artificial morphic agent. Okay, whenever these two are in similar, okay, ఈ రెండు సిమిలారిటీగా ఉన్నప్పుడు there happens the cure అనేది మన కాన్సెప్ట్. ఓకే, అయితే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మార్పిఫిక్ ఏజెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఆ డిసీజ్డ్ ఆర్గన్ పైన ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఈ డిసీజ్డ్ ఆర్గన్ పైననే ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. సిమిలారిటీ ఇన్ ఎఫెక్టింగ్ ద సేమ్ పార్ట్స్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ద లాక్యునా, ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మార్పిఫిక్ ఏజెంట్ డిసీజ్డ్ ఆర్గన్ పైన ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎలా దీని యాక్షన్ చూపిస్తుంది అనేది ఇక్కడ 45th అఫారిజంలో ఉన్నది. అయితే వెన్ఎవర్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే వెన్ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ లాక్యునా ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వీకర్ వన్. ఓకే, డిసీజ్డ్ ఆర్గన్ ఈజ్ అ వీకర్ వన్. ఓకే, ఈ వీకర్ లాక్యునా ఎక్కడైతే ఉందో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ మార్ఫిక్ ఏజెంట్ ఏంటి, విచ్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగర్ వన్. ఓకే, ఈ స్ట్రాంగర్ వన్ అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద వీకర్ ఎఫెక్షన్. ఓకే, వీకర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ సింపుల్ థింగ్, మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, సిమిలారిటీ ఇన్ ఎఫెక్టింగ్ ద సేమ్ పార్ట్స్ ఏంటి, వెన్ ఎవర్ దేర్ ఈస్ ఎ డిసీజ్డ్ ఆర్గన్, ఒక డిసీజ్డ్ ఆర్గన్ ఉంది. ఈ సిమిలారిటీతో మనం ఈ డిసీజ్ యొక్క సిమిలారిటీతోనే మనం వీఆర్ గివింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ మార్పిఫిక్ ఏజెంట్. సో ఈ సేమ్ యాక్షన్ సేమ్ పార్ట్స్ పైన ఇది ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ లాక్యునా, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ వీకర్, ఓకే, వీకర్ డైనమిక్ ఎఫెక్షన్, ద స్ట్రాంగర్ విల్ ఆల్వేస్ ఎఫెక్ట్స్ ద show its action on the weaker one. Okay, right, ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ అఫారిజమ్స్ ఎక్కడ చూసాం మనము, whenever two dissimilar diseases meets in an organism what happens అనేది కూడా చదివాం. ఓకే, one thing is whenever two similar diseases meets together, two similar diseases, please note this, two similar diseases. So two similar is nothing but artificial morphic agent and natural disease, ఈ రెండు similar. Okay, what happens,
క్యూర్ హ్యాపెన్స్. ఓకే మనం 3 ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా ప్రీవియస్ సెషన్లో ప్రీవియస్ అఫారిజమ్స్ చూసాం, 36, 37, 38లో. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ 2 dissimilar diseases మీట్స్ టుగెదర్ అనేది 3 ఆస్పెక్ట్స్ చూసాము. కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్ అనేసి ఇలా, స్ట్రాంగర్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద వీకర్ వన్. సో వెన్ ఎవర్ 2 similar diseases మీట్స్ టుగెదర్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ క్యూర్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సింపుల్ థింగే అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. Next, 46 aphorism. What is given in the 46 aphorism? It is about the accessory miasm, example of similar cures in nature. Okay, with examples it was explained అండి. So what does it means అంటే ఇక్కడ మీరు okay while listening to my explanation you just have your own book with you so that అక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్, అక్కడ ఉన్న ఫుట్ నోట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీరు చూసుకుంటూ వినండి. ఇట్ విల్ బి వెరీ అండర్స్టాండబుల్ ఫర్ యూ ఆల్. సో యాక్సెసరీ మాయిజం కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట. లైక్ మనం నేచర్లో ఏంటి యాక్చువల్గా వాట్ హ్యాపెన్స్, మనం తెలుసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి, ఇన్ నేచర్ వెన్ ఎవర్ there is two diseases, two dissimilar diseases ఉన్నప్పుడు స్ట్రాంగర్ విల్ ఆల్వేస్ ఎఫెక్ట్ ద వీకర్ అని తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ యాక్సెసరీ మాయిజంలో ఏంటి, ఒక కౌపాక్స్ యొక్క అఫెక్షన్ ఇచ్చారనమాట. if a person is already having the eruptive diseases and or a person or a child is already having the eruptive diseases, okay, and again if cowpox యొక్క affection ఏంటంటే whenever it affects the organism which is already affected with the eruptions, ఈ eruptions అనేవి క్యూర్ అవుతాయి. okay, why? because of the similarity, and this affection is nothing but the accessory miasmatic affection. okay, ఈ footnote ని మీరు చదవండి. okay, after listening to this, okay, you can understand what is accessory miasm. Accessory miasm anedi how it can happens the cure. okay, whenever already existing organism lo ee eruptive diseases gurinchi affect aina vallaki ee cowpox ఏం చేస్తుంది, cowpox యొక్క affection it cures the already existing eruption in the body. okay, next 47 aphorism deals with the similar medicine can cure. Nature explains the cure with similarity. okay, మనకి ప్రీవియస్ aphorisms లో కూడా ఏంటి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాము. okay, సిమిలర్ డిసీజెస్ అనేవి, similar symptoms అనేవి how it leads to cure అనేసి, similar medicine can cure. సో హియర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన వాటిలో ఇప్పటివరకు తెలుసుకున్నది ఏంటి, either it is a homeopathic medicine or whatever may be, సిమిలారిటీ ఇన్ యాక్షన్ ఉన్నప్పుడు క్యూర్ విల్ హ్యాపెన్స్ అనేది మనం తెలుసుకున్న కామన్ రిపీటెడ్గా చెప్పుకుంటున్న కాన్సెప్ట్. ఓకే, నేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద క్యూర్ విత్ సిమిలారిటీ అనేది ఇక్కడ ఇంటెన్షన్. ఓకే, సిమిలర్ మెడిసిన్ కెన్ క్యూర్ అనేది. నెక్స్ట్ aphorism 48, క్యూర్ విల్ నెవర్ అకర్ బై డిసిమిలారిటీ. సో ఇవన్నీ మనం విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా ప్రీవియస్ aphorismsలో ఏం చూసుకున్నాము, డిసిమిలారిటీ విల్ నెవర్ లీడ్స్ టు క్యూర్ అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ గివెన్ అగైన్ ఇన్ ద aphorism 48. మళ్ళీ కొంచెం బ్రీఫ్గా చూస్తాము వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ aphorism. So to have the cure, okay, the medicine or the artificial morphic agent which we are giving must always be similar. okay, 47 and 48 ఈ రెండు side by side అన్నమాట. you need to understand. 47 లో ఏమి ఇచ్చారు, cure can occur only by similarity అంటున్నారు. we know that ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా మనం పక్కగా నేర్చుకున్నాము. అయితే ఏంటి, సిమిలారిటీలోనే we can have the cure అనేసి. and in 48 aphorism cure will never occur by dissimilarity. okay, if disease and the medicine which we are giving are dissimilar, there is no chance of cure. okay, that is the intention here. Next 47 aphorism deals with keen observation of the physician is important. just like మనం 6th aphorism లో unprejudiced observer అని ఎలా చదువుకున్నాం, ఆ ఫిజిషియన్స్ రోల్స్ అన్ని చూసాము. ఓకే, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫిజిషియన్ ఏముండాలి అనేసి. ఆల్సో he must be a keen observer of the physician. okay, to know the actual mechanism or actual mode involved in the cure. okay, మనం క్లియర్గా ఏంటి, we can have the observation easily by similarity if there is cure, by dissimilarity there is cure అనేసి. బట్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్లో ఐ మీన్ ఇన్ సిమిలారిటీ కానీ డిసిమిలర్ వేలో కానీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అండ్ ద సీట్ ఆఫ్ ద డిసీజ్. ఓకే, అదంతా మళ్ళీ మనం ప్రాక్టికల్ పార్ట్లో చదువుతాం.
జస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటి థియరిటికల్ పార్ట్లో వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది మనం తెలుసుకుంటాం, బట్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్లో దాని యొక్క అప్లికబిలిటీ ఇప్పటి వరకు మనం 1 to 70 aphorismsలో చదివిందంతా కూడా అప్లికబిలిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్గన్ ఆఫ్ మెడిసిన్. సో ఇక్కడ మనం పదే పదే ఏమని చెప్తున్నాం, క్యూర్ విల్ హ్యాపెన్ బై సిమిలారిటీ బట్ డిసిమిలారిటీ ఈజ్ నాట్ గివ్స్ టు ఎనీ క్యూర్ అనేసి. బట్ వీటి యొక్క అప్లికబిలిటీ అనేది మనం మళ్ళీ ప్రాక్టికల్ పార్ట్లో క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ అంటే, మనం 46 aphorismలో లైక్ 46లో యాక్సెసరీ మ్యాజంలో ఏం చెప్పుకున్నాం, స్మాల్ పాక్స్ అంటే విత్ ఎగ్జాంపుల్స్, యూ గో త్రూ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, న్యాచురల్గా కూడా వన్ స్ట్రాంగర్ డిసీజ్ విల్ క్యూర్ ద వీకర్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం న్యాచురల్గా. అయితే విత్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, స్మాల్ పాక్స్, మీజిల్స్, కౌ పాక్స్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఉన్నాయి 46 aphorismలో. ఇక్కడ ఏంటి, లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ మార్ఫిఫిక్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. ఈ న్యాచురల్ మార్ఫిక్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం వితౌట్ మెడిసిన్ బై నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగర్ వన్ అనేది వీకర్ వన్ని అనిహిలేట్ చేస్తుందని చెప్తున్నాము, రైట్. ఈ న్యాచురల్ మార్ఫిక్ ఏజెంట్ అంటే ఈ స్ట్రాంగర్ వన్నే it is acting as a natural morphic agent. ఓకే, స్ట్రాంగర్ మార్ఫిక్ ఏజెంట్ అనేది ఇట్ అనిహిలేట్స్ ద వీకర్ వన్ అని చెప్పుకున్నాం. ఇది నథింగ్ బట్ డిసీజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ పాక్స్ అనుకుందాం, ఇట్ క్యూర్డ్ ద సమ్ అదర్ డిసీజ్, వీకర్ డిసీజ్ అనుకుందాం. దిస్ స్మాల్ పాక్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ న్యాచురల్ మార్ఫిక్ ఏజెంట్ అంటే వితౌట్ మెడిసిన్. అయితే ఇక్కడ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యూర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్యూర్లో దేర్ ఇస్ సర్టెన్ లిమిటేషన్స్. దిస్ స్మాల్ పాక్స్ అనేది విచ్ ఈస్ స్ట్రాంగర్ వన్ విచ్ ఈస్ క్యూరింగ్ ద వీకర్ వన్, ఈ స్ట్రాంగర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ డేంజరస్ థింగ్. ఓకే, వై, బికాస్ దేర్ ఈజ్ నో లిమిటేషన్ ఇన్ ఇట్స్ పొటెన్సీ. ఓకే, ఇట్స్ డోస్ కానీ ఏది కూడా నాట్ అ కండిషన్డ్ వన్. ఓకే, నాట్ కండిషన్డ్ వన్. సో దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది అగైన్, దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది బాడీలో ఇట్ స్టిల్ రిమైన్స్. ఓకే, ఇట్ స్టిల్ రిమైన్స్. సో దీని యొక్క ఎఫెక్షన్ అనేది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ అనిహిలేటింగ్ ద వీకర్ వన్, మనం దీన్ని కూడా వీ నీడ్ టు రిమూవ్ దిస్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గానిజం. వై, బికాస్ దీని యొక్క స్ట్రాంగర్ ఎఫెక్షన్ అనేది అన్లిమిటెడ్ అండ్ దీని యొక్క ఎఫెక్షన్ అనేది స్టిల్ స్ట్రాంగర్ వన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ క్యూరింగ్ ద వీకర్ వన్. సో మీరు గో త్రూ ద aphorism అండ్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో అన్సర్టెన్ అండ్ హజార్డస్ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్, ఇక్కడ మనం స్మాల్ పాక్స్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ క్యూరింగ్ ద వీకర్ వన్, ఈ స్మాల్ పాక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ హజార్డస్ హోమియోపతిక్ రెమెడీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి సింపుల్ థింగ్, మనం ఎప్పుడు కూడా నేచర్లో సిమిలర్ థింగ్ అంటే స్ట్రాంగర్ వన్, సిమిలర్ వన్ ఈజ్ క్యూరింగ్ ద వీకర్ అండ్ సిమిలర్ డిసీజ్ అని అంటున్నాం. అయితే వితౌట్ ద ఎనీ మెడిసినల్ ఎయిడ్. ఈ స్మాల్ పాక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ పాక్స్ అనుకుంటున్నాం, స్మాల్ పాక్స్ ఆర్ మీజల్, దీని యొక్క సిమిలర్ ఎఫెక్షన్ ఉన్న వీకర్ డిసీజెస్ని ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అనిహిలేట్. ఓకే, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ హియర్, హజార్డస్ హోమియోపతిక్ రెమెడీ ఏంటంటే దిస్ స్మాల్ పాక్స్ ఈజ్ స్టిల్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఎఫెక్షన్ ఇన్ ద బాడీ or organism even after annihilating the weaker disease. Okay, simple thing andi, try to listen twice so that you can understand. ikkada mana small pox anedi it is acting as a hazardous homeopathic remedy. ఓకే, అగైన్ ఈ స్మాల్ పాక్స్ని అనిహిలేట్ చేయడానికి, దీని యొక్క ఎఫెక్షన్ తగ్గడానికి స్టిల్ ఇట్ నీడ్స్ ద ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, ఆ ఆర్గానిజంకి అగైన్ ఇట్ నీడ్స్ ద ట్రీట్మెంట్ టు అనిహిలేట్ ద ఎఫెక్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగర్ స్మాల్ పాక్స్ డిసీజ్, దట్ ఈస్ న్యాచురల్ మార్బిఫిక్ ఏజెంట్. నెక్స్ట్ కమ్స్ ది హ్యాపీ-గో-లక్కీ ఆపరేషన్స్, aphorism 51. Okay, aphorism 51 is important thing. You can remember it easily also. హ్యాపీ-గో-లక్కీ ఆపరేషన్స్ అనేవి. సో ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు సమ్ కండిషన్స్లో వీ కెనాట్ ఈవెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ న్యాచురల్ క్యూర్ అనేది జరిగిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ మెడిసినల్ ఎయిడ్. ఓకే, నేచర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే, మనం చెప్పుకున్నట్టు నేచర్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మనం హోమియోపతిలో చెప్పుకున్నది లైక్ డైనమిక్ ఎఫెక్షన్ ఆఫ్ ద వైటల్ ఫోర్స్ అనేసి. సో ద వైటల్ ఫోర్స్ ఇట్ క్యూర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే లైక్ ద బాడీ విల్ క్యూర్ ఇట్ సెల్ఫ్ బై ఇట్స్ ఓన్ ఇంటెలిజెంట్ వే. సో క్యూర్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, that is nothing but cure on its own, cure without medicine. This is nothing but the happy-go-lucky operations. 51 most important to remember. Next 52 deals with the two principal methods of cure, pure experience and observation and heteropathic or allopathic. Homeopath should never practice allopathy. ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టు రివ్యూలో చెప్పుకున్నాం కదా, 52 deals with the
think that what is the method of treatment we need to follow as a homeopaths. Okay, ఇక్కడ two principal methods of cure అని ఇచ్చారు, like pure experience and by observation, and next thing is heteropathic or allopathic. ఓకే, మేజర్గా మనం చెప్పుకుంటున్న డిఫరెన్సెస్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే విత్ అలోపతి అండ్ హోమియోపతి. ఓకే, యూజువల్లీ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఆల్సో, అదర్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్సో, బట్ యూజువల్గా టూ వే ఆఫ్ మెథడ్స్ two methods of cure అనేవి ఉంటాయి, ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ వన్ బై ప్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అబ్జర్వేషన్, అండ్ వన్ ఈస్ బై అలోపతిక్ అండ్ heteropathic వే ఆఫ్ cure. Next comes the aphorism 53. It deals with the homeopathy, a straight line of cure. What does it means? Easy and simple thing to remember. So whenever there is a disease, okay, always our intention and goal is to cure it. What is this straight line between the disease and cure is homeopathy. That is what its intention here. Between sick and cure, only straight line exists is the homeopathic treatment. That is the aphorism 53. Next 54 aphorism. It deals with homeopathy can cure, whereas allopathy cannot cure but can relieve. So instant relief of the allopathy, 54 deals with the instant relief of the allopathy, because of which it is surviving అని చూసాం కదా మనం క్విక్ రివ్యూలో. ఓకే, అయితే ఏంటి, బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్స్టాంట్ రిలీఫ్ అలోపతి ఈజ్ సర్వైవింగ్ అని. ఓకే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ టిల్ డేట్ దెర్ ఆర్ మెనీ డిసీజెస్. ఓకే, డిసీజెస్ అనేవి స్టిల్ ఇట్స్ ఇన్సిడెన్స్ ప్రివలెన్స్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంది. అయితే వాట్ ఈస్ ద రీజన్? If it is allopathy is curing all the diseases, and if it is dealing with the every cure of the disease, so why the diseases is prevailing more and more? Okay, this is one question. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు హ్యానిమన్? ఓకే, డిసీజెస్ అనేవి ఇంకా తగ్గాలి విత్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ అ ప్రాపర్ వే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, డిసీజెస్ ప్రివలెన్స్ కానీ ఇన్సిడెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి రెడ్యూస్డ్. కానీ డే బై డే లైక్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్ అనేవి కూడా ఇప్పుడు ప్రివైల్ అవుతున్నాయి. ఓకే, కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్ ఓన్లీ సింగిల్ డిసీజెస్తో ఉండట్లేదు. ఆల్వేస్ ఇఫ్ యూ సీ అండ్ అబ్జర్వ్, ఓకే, పీపుల్ ఆర్ విత్ కాంప్లెక్స్ డిసీజెస్. ఓకే, వై ఇట్ హ్యాపెన్స్ అనేది ఇక్కడ వన్ క్వశ్చన్. అయితే హోమియోపతిక్ కెన్ క్యూర్ అంటే whenever we administer similar drug to the disease, the drug అనేది it only acts, that drug will act only on certain organ which is a diseased one అనేసి. Whereas in allopathic mode of treatment, if it administers a drug, it affects the whole organism having the other side effects even. Okay, that is the difference given here. Because of its instant relief, of course we know that because of the instant relief, any emergency conditions lo gaani, surgical operations lo gaani, okay, గ్రాస్ పెథలాజికల్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఇలాంటి కండిషన్ అన్నిట్లో వీ హ్యావ్ బోత్ లిమిటేషన్స్ అండ్ డీలిమిటేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సిస్టమ్. ఓకే, బట్ ఈ అఫరిజమ్స్లో ఇచ్చిన ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇన్స్టాంట్ రిలీఫ్ అలోపతి ఈజ్ సర్వైవింగ్ అనేసి. Next, aphorism 55, palliative relief. Okay, quick or instant relief by allopathy and palliative relief of the allopathic system. It was given in the aphorism 55, palliative mode of treatment. Again, palliation ante enti, suppression ante enti. Okay, just go through the difference. Cure, relief, palliation ante enti, suppression ante enti, వీటన్నిటికీ difference, just know the meaning. Okay, palliative relief. Next, aphorism 56. Aphorism 56 deals with other modes of treatment. Okay, వీటిని మనం థర్డ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అని కూడా అంటాం. యాంటీపతిని ఎనాన్షియోపతిక్ ఆర్ పాలియేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్, ఐసోపతిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి 56లో ఇచ్చారు. So here antipathic mode of treatment, it was explained by the Galen. Okay, Galen explained about the antipathy, and it involves the principle contraria contraris, means it administers the symptoms which is quite opposite to the natural disease. Okay, we can also call it as enantiopathic or palliative mode of treatment. So this is the mode of treatment which are
used by the allopaths. Okay, in sixth aphorism antipathic mode of treatment ni second mode of treatment అని కూడా పిలిచారు Hahnemann. Okay, next isopathic mode of treatment, this is called as third mode of treatment అని ఇచ్చారు sixth aphorism లో. So isopathic mode of treatment lo it administers the similar inoculation, means like nothing but vaccines. Okay, vaccines అనేవి సిమిలర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్ నుంచి ప్రిపేర్ చేసి అడ్మినిస్టర్ చేసింది అనమాట. లైక్ ఐసోపతి ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు హోమియోపతి. ఓకే, ఐసోపతి అండ్ హోమియోపతి యొక్క డిఫరెన్స్ కూడా మనం తెలుసుకుందాము ఫ్యూచర్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో యాంటీపతి అనే లైక్ ఐసోపతి అండ్ హోమియోపతికి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేసి. సో ఈ అదర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ ఇచ్చారు అఫారిజమ్స్ అంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ 56 నుంచి ఇచ్చారు. యాంటీపతి విచ్ అడ్మినిస్టర్స్ ద సిమ్టమ్స్ ఇన్ క్వైట్ ఆపోజిట్ మేనర్, అండ్ ఐసోపతి ఇట్ అడ్మినిస్టర్స్ ఇన్ ద సిమిలర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్. ఓకే, సిమిలర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్ని ఇనాక్యులేట్ చేయడం. నెక్స్ట్ 57 deals with considering only the troublesome symptoms. Antipathy, it considers only the troublesome symptoms. Next example, opium for all kinds of pain, diarrhea, etc. So the antipathic mode of treatment మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, it produces exactly the opposite condition which is considering only the troublesome symptoms. Next, aphorism 58 deals with antipathic faulty treatment, one-sided approach. Okay, only the thing is we are considering, okay, only the thing considered by the antipathic mode of treatment is only one-sided approach. Okay, one-sided approach ante enti, totality approach ante enti, difference anni manaki telusu. Okay, we consider the totality of symptoms in homeopathy, and one-sided approach is nothing but only considering the diseased organism. This is faulty treatment. According to Hahnemann, it is a faulty treatment, faulty approach. Okay, next aphorism 59, it deals with antipathy, its role in chronic diseases. Okay, in case of chronic diseases, what is the role of antipathy? Antipathy can never cure chronic diseases. So 58 aphorism, according to 58 మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, యాంటీపథిక్ ఫాల్టీ అప్రోచ్ ఉంది అనేసి. వై? బికాజ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ సిమ్టమ్స్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ఇంక్రీజెస్ ద డిసీజ్ కండిషన్ అగైన్. ఓకే, యాంటీపథిక్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లో అయితే ఇట్స్ రోల్ ఇన్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ నెవర్ క్యూర్ ద క్రానిక్ డిసీజెస్ అనేసి. యాంటీపథిక్ మోడ్ ఆఫ్ administration of medicines లో antipathic mode of treatments లో chronic diseases, like for examples you can go through the examples given in the aphorism. In case of chronic conditions, chronic diarrhea, insomnias, ila long standing diseases untai, it can never cure the chronic diseases anedi it was given in aphorism 59. Next comes the aphorism 60, harmful increasing dose of antipathic medicines are harmful. Okay, antipathy is nothing but this method is followed by the allopaths usually. Okay, antipathic medicines are harmful. Okay, its increasing doses is harmful to the organism, it is harmful to the patient. Next, aphorism 61 deals with difference must be known between the allopathic and homeopathic treatment, and minute or minimum doses of homeopathy and cure by similarity, whereas temporary relief after which aggravation and of the existing disease than earlier. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటి సెకండ్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ యాంటీపథిక్ గురించి చదువుకున్నాం. ఈ డిఫరెన్సెస్ అనేవి 61లో వి నీడ్ టు నో అని చెప్తున్నారు అనమాట హానిమన్. సో వాట్ ఈస్ ద హోమియోపతి అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఓకే మెకానిజం ఇన్వాల్వ్డ్, హౌ ఇట్ ఫాలోస్ ద ప్రిన్సిపల్స్ అని, అండ్ యాంటీపథీలో ఏంటి అని డిఫరెన్స్ వీ మస్ట్ బి నో అనేసి. సో వీ యూజ్ ద మినిమం డోసెస్ in case of homeopathy, and which gives the permanent cure. Okay, the doses and the minimum or minute doses of the homeopathy can cure the disease, whereas allopathy lo enti not the minimum doses, it gives the temporary relief. Okay, which in turn also gives aggravation of the existing disease than earlier. Already chronic diseases lo we learned that chronic diseases lo antipathic mode of treatment lo there will be no permanent cure anesi. In turn it gives the aggravation.
సో ఇక్కడ మనం మళ్ళీ అగ్రవేషన్ ఎవాల్యుయేషన్స్ టర్మ్స్ ని కూడా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ aphorism 62 deals with reasons or factors behind the homeopathic and allopathic response in cure given in further aphorisms. So the reasons for the difference between homeopathy and allopathic response in cure. సో మనం ఫర్దర్గా వచ్చే అఫారిజమ్స్ ఏంటి, ప్రైమరీ యాక్షన్, సెకండరీ యాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ప్రైమరీ యాక్షన్, సెకండరీ యాక్షన్, సెకండరీలో అగైన్ సెకండరీ క్యూరేటివ్ యాక్షన్, సెకండరీ కౌంటర్ యాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. సో రీజన్స్ ఏంటి, యాక్చువల్గా మనం వీఆర్ టెల్లింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఆన్ టాకింగ్ అబౌట్ the homeopathic way of cure is the proper one antunnam. Similar disease by nature, okay, by nature homeopathy is not the one, the thing telling that by nature itself similarity will cure the diseases ani manaki already there is a evidences. Aithe ippudu ee primary and secondary curative actions dwara we are giving our explanation, okay, how the homeopathy is leading to cure and how the allopathic way of treatment is giving more aggravation in response in cure, okay, more aggravation and its role in chronic diseases lo why it has less scope anesi, okay, ee explanation ani manaki further aphorisms like in primary secondary actions ni explain chese aphorisms lo unnai anamata. Okay, వచ్చేసాం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ aphorism 63 నుంచి ప్రైమరీ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ యాక్షన్ అంటే ఏంటి విల్ లెర్న్. So whenever we administer a medicine, okay, whenever we give a medicine, it more or less temporarily or permanently it affects the organism, it affects the organism. So it shows its effect on the vital force. So the action of the medicine, okay, principally it is due to the medicinal power. Just remember primary action ante enti, primary action is the nothing but the action of the medicine in the body, okay. Primary action of the agent is medicine, alternation of the health in shorter or longer period. So it definitely it alters agent ante morphic agent, artificial morphic agent, it definitely alters the health either in shorter or longer period, okay. Conjoined power of vital force and medicine enti din ardham. So whenever we administer a medicine, okay, conjoined means vital force yokka response vallane it is giving the action, okay. దీని యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ వైటల్ ఫోర్స్ యొక్క రెస్పాన్స్. సో కంజాయింట్ పవర్ ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్ అండ్ మెడిసిన్ అనమాట, నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ యాక్షన్. సో ఈవెన్ దో కంజాయింట్ యాక్షన్ ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్ అండ్ మెడిసిన్ ఉన్నా కూడా వీ కన్సిడర్ ద మెడిసిన్ యాజ్ ద ప్రిన్సిపల్లీ యాజ్ ద primary action, okay, primary action of the agent. Just remember the one line, okay, one liner laga gurtu pettukunte we will remember one liner enti. Aphorism 63 primary action, it deals about the primary action of the agent is nothing but the medicine. నెక్స్ట్ సెకండరీ యాక్షన్ అనేది ఏంటి, అగైన్ ప్రైమరీ యాక్షన్ అయిపోయింది. సెకండరీ యాక్షన్ అంటే ఏంటి, సెకండరీ యాక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాక్షన్ అంటే రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద వైటల్ ఫోర్స్ టు ద మెడిసిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద సెకండరీ యాక్షన్. అది నెక్స్ట్ అఫారిజంలో మనం డీల్ చేస్తాం. సో సెకండరీ యాక్షన్ ఆఫ్ ద వైటల్ ఫోర్స్, primary action is with the medicine and secondary action is the response of the vital force. So again మనం చెప్పినట్టు secondary curative action and secondary counter action అనేది. What does it means? So secondary counter action and secondary curative action, okay, the response of the vital force to the external influence, either it may be medicine. ఇక్కడ మనం మెడిసిన్ అని డీల్ చేస్తున్నాం. అయితే man ante vital force, man or a vital force is always exposed to certain externals, okay, environment etc and all. అయితే ఇక్కడ మనం మెడిసిన్స్ గురించి డీల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, whenever we administer a medicine, primary action is regarding the agent, okay, we can also call it as medicine అనేది. And secondary action of vital force అంటే its response, okay, whenever a medicine is given, okay, whenever a medicine is administered, vital force అనేది it remains in its passive form, okay. Whenever it receives the medicine, it gives its counteraction, I mean it gives its secondary action,
it gives its response, okay, in two ways. For example, it gives its curative action if it receives the thing which is similar to it, okay, which is similar to it. అంటే ఇప్పుడు సిమిలారిటీ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న లాక్యూనాని మనం సిమిలారిటీతోనే fulfill చేస్తున్నాం, okay. There occurs the vital force will acts like a curative action, okay. ఇది response అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే curative action. Whenever we are giving the counter, means exactly opposite, okay, exactly opposite symptoms to the diseased one, opposite condition ఎప్పుడైతే ఇచ్చినప్పుడు the vital force యొక్క action ఎలా ఉంటుంది, it is the counter action, okay. The action is counter action, not the curative one. అంటే ఇక్కడ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, మనం నెక్స్ట్ aphorisms లో కూడా ఏం చెప్పుకున్నాం, homeopathy will never response in a counter action అని చెప్పాం, homeopathy will response only in the curative action అనేసి, okay. Sorry. So aphorism 65, examples to secondary counteraction. Secondary counteraction అనేది ఏంటి, if vital force receives the condition which is exactly opposite to the diseased one, opposite condition ఉన్నప్పుడు how it gives the counteraction అనేది, okay. For example, if we have a diarrhea ఉన్నప్పుడు యాంటీడయాబెటిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు temporarily there will be the cessation of the diarrhea, but next further గా ఏంటంటే it even increases the disease, ఏ కండిషన్ అయినా కూడా, లైక్ ఇన్సోమ్నియాస్ చూడండి, ఓకే. ఇన్సోమ్నియాస్ లో ఏ కండిషన్ అయినా కూడా when there is we are giving the opposite condition, అంటే opposite symptoms ని అడ్మినిస్టర్ చేసినప్పుడు ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ టైం ఆ డిసీజ్ అనేది still it gives its effect in more aggravation form, okay. Go through the examples given, okay. Next, aphorism 66, homeopathy will never produce secondary counter action. Explanation anta nenu mundu slides lo ichchanu, how the homeopathy will produce the secondary curative action anesi. Next, 67 deals with the antipathy in sudden acute diseases. What is the role of antipathy in acute diseases? Manam previous 60th aphorism lo 59, I think 59 లో role of antipathy in chronic diseases చూసాం, okay. What is the role of antipathy in chronic diseases? Here we are dealing with the sudden acute diseases లో what is the role of antipathy. In sudden danger to life and imminent death, antipathy is beneficial, okay. This is the thing we need to remember, okay. Antipathy in sudden acute diseases lo it is most important one. 67 aphorism. And 68 aphorism lo enti, homeopathic way of cure by similarity, minute doses, it removes abnormal sensations. It gives abnormal, it removes. So it is dealing with the minute doses, homeopathy dealing with the minute doses, it even removes the abnormal sensations, okay, and also the similarity, homeopathic cure by similarity and minute doses. Next, 67 is dealing with aggravation with antipathy, okay. Previous slides lo anta kuda manam em chusam, aggravation with antipathy in case of chronic diseases, okay, due to opposite medicinal symptoms. Why? Because due to opposite medicinal symptoms there occurs the aggravation always in the with the antipathy, okay. The allopathy is following the antipathic way of administering medicines, okay. Next, aphorism 70, it is the summary of the theoretical part of organon of medicine, okay. Summary and conclusions of the above mentioned concepts, okay. 5 key points we need to remember in the theoretical part enti ante, things that constitute the disease, medicinal power by drug proving, allopathy in natural disease, antipathic benefits in acute diseases, homeopathic curative power. So the things which we need to remember enti ante, things that constitute the disease, okay. Every disease is expressed in the form of signs and symptoms,
obviously. So signs and symptoms, considering all the signs and symptoms and the things which deranges that health, things that deranges the health and leading to disease. Okay, things that constitute the disease we need to know. And medicinal power of the drug proving, medicinal power by drug proving. So drug proving is one of the most important thing. By drug proving only we can know the action of the medicinal power. And okay, usually in homeopathy we go for the human pathogenic trials, okay, HPTs. And allopathy in natural disease. In natural disease in the sense, in case of acute diseases, in case of chronic diseases, what is its role అనేది మనం ఆల్రెడీ చూసాము. ఓకే, in case of chronic diseases, it is very difficult to cure by the antipathic mode of treatment or allopathic mode of treatment. Chronic diseases అనేది it is very difficult. In case of acute diseases, instant relief, it is the better one, better way of treatment, okay, better way of approach by allopathy. And antipathic benefits in acute diseases, that is what given here again. Antipathic benefits in acute diseases, emergency conditions అన్ని మనకి చాలా కండిషన్స్ అన్ని మనం చూడొచ్చు. లైక్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కి antipathic have its own benefits. Next, homeopathic curative power. Okay, homeopathy has its curative power అనేది మనం through the modus operandi, primary action, secondary action, therapeutic law of nature ఏంటి from aphorism 26 ఇవన్నీ చూసాము. సో ఇదంతా జిస్ట్ అంతా లైక్ 70 aphorisms లో ఈ సమ్మరీ అంతా వీ నీడ్ టు, ఈ పాయింట్స్ అనేవి వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ అని దీని యొక్క ఇంటెన్షన్. సో చాలా త్వరగానే అయిపోయింది. ఎస్, విత్ దిస్ సెషన్ మనకి థియరిటికల్ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ప్రాక్టికల్ పార్ట్ చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.